single level, then multi, multi, multiple, then hierarchy, then fine. What is the single level inheritance? Have you heard about the single level inheritance? Whatever the codes you have written from the hello world till now, whatever the codes you have written, all are single level codes. Why? What is the reason? What is the main reason? Have you heard about object class? So మనం రాసిన ప్రతి క్లాస్ దేంతో ఇన్హెరిట్ అవుతుంది? సో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ని ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ గా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది. ఎవరు? వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్, వాట్ ఆర్ ద క్లాసెస్ వి హావ్ టేకెన్, రైట్? All the classes were extended by object class. So that is the reason why in our class we have 11 non-static methods. What we have? 11 non-static methods. Fine. So here మనం ఏమైనా ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నామా? ఫర్ నార్మల్ క్లాస్ మనం ఏమైనా ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నామా? మరి ఎలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది? సో ద కంపైలర్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ యాడ్స్ ద default extends keyword there, and by this extends keyword through the constructor we have one default constructor from the parent class. Like in the parent class we have a supercar statement from the child class constructor. This supercar statement binded with the supercar statement of the parent class. So here what happened? So this is the parent class. So in this we have some constructor. So here we have so the same. What are the code? For example, your normal hello world code. So in this also we have something called default. What do you mean by default constructor? Doesn't have any parameters, doesn't have any initializations in it. We have just an empty constructor. If we forget to add the constructor, the compiler will automatically add a default constructor to every class, not only for a single class. If you take in any class, the constructor will add a default constructor. Clear? Fine. So here what happened? Hello world. So here we are having something called hello. What is this constructor? So it is a special method having same name as class name. So this is the child class because here we are extending the object class. Who will extend this? This done by compiler. Whom? So డైరెక్ట్ గా కంపైలర్ అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. దేనికి? hello world. Not only hello world, whatever the class you have taken, it defaultly extended a object class. So here we are having 11 non-static methods in our object class. We are simply acquiring whatever the class, it will acquire the 11 non-static methods into our class. So how this happens? So the supercar statement from the child class, supercar statement from a child class constructor is binded with supercar statement from the parent class constructor. So at this moment binding will happen and we get all the properties from the parent to child. This is how we are acquiring the properties. Direct ga properties acquire avvavu. Ela acquire avutayi? Supercar statement binding జరగడం వల్ల ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఆ కన్స్ట్రక్టర్ కి అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో దాంట్లోకి లోడ్ అవుతాయి. So what is the process of loading all the non-static members? The first one is object class లో ఉన్న non-static members లోడ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే present mean whatever the object constructor లో ఉన్న non-static members లోడ్ అవుతాయి. Fine. For example,
Why you need to trust me? What is the need? So what you have to do? Simply just create one. Here, just give one statement or else take two classes. Parent class constructor ni child class constructor lo. Parent class constructor lo oka constructor lo message ఇవ్వండి. Just simply. So I am in parent class. At the same time, child class లో కూడా constructor ఇవ్వండి. Child class ni parent class తో extend చేయండి. So when you are creating the object for the child class, first what will be invoked? Constructor from the parent class will be invoked. So అందులో ఉన్న మెసేజ్ ఏంటి? I am in parent class. Then you will get I am in parent class. తర్వాత ఏమొస్తుంది? I am in child class. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఏం కాల్ అవుతుంది? పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి పేరెంట్ క్లాస్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఎలా? బై యూజింగ్ ద సూపర్ కాల్ స్టేట్మెంట్ బోత్ కన్స్ట్రక్టర్స్ వర్ బైండెడ్. అర్థమైందా? బైండింగ్ అంటే merging. Understand? Clear? Fine. So here we are having super call. So what is the single level? Where here, for example, here I am having one parent. This parent extended to child. So this child getting all the non-static properties, whatever the members we are having from the parent class, simply it is acquired. So here in a general code, whatever the code you have written in a general classes, here parent is child is your class. ఇక్కడ చైల్డ్ ఎవరైతే మనం ఏదైతే క్లాస్ తీసుకున్నామో అది మన చైల్డ్ అవుతుంది. పేరెంట్ ఎవరు? వాట్ ఇస్ ద సూపర్ మోస్ట్ క్లాస్. సో అన్ని క్లాసులకి పేరెంట్ ఎవరు? ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, క్లియర్? సో ఒక్క స్టెప్ సింగిల్ లెవెలే. ఎన్ని లెవెల్స్ ఉన్నాయి? పేరెంట్ చైల్డ్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సింగిల్ లెవెల్. ఏమంటాం? ఇక్కడ మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? బైండింగ్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే కన్స్ట్రక్టర్ టు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. పేరెంట్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ని చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయాలంటే ఐ యూజ్ సూపర్ కాల్. నాకు సేమ్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్. ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఉందా? అలానే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటాం మనం? కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. సో సేమ్ ఇప్పుడు నాకు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాన్ అనుకుందాం. Again I am having another constructor with int a. So I want to call this constructor by using this constructor. At this moment I use this call statement. What I use? This, for example, I want to call this constructor. So we will call this one. So is there any constructor which is taking integer value? In the constructors, is there any constructor which is taking integer value as an argument? So we are having, so this call statement is merged with this call statement from another constructor in the same class. This అనేది ఎప్పుడు వాడతాం? సేమ్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసుకోవడానికి. మల్టిపుల్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఒక 5 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో వాటికి ప్రాపగేషన్ ఏం చేస్తున్నాం? ప్రాపగేషన్. ఈ క్లాస్ నుంచి దీనికి చైనింగ్ చేస్తున్నాం. ఏంటిది? ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ 10 ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు వాడతాం? టు అసైన్ ఎ వాల్యూ ఫర్ ఎ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. 10 ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ చైనింగ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ లో 2 తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏం చేసా? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేసి ఇంకో 2 తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకో 2 అలా ఒక దీన్ని కాల్ చేస్తే 10 వాటికి వాల్యూ అసైన్ అయిపోద్ది. ఏం జరుగుతుంది? వాల్యూ అసైన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ తో చైనింగ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఏం జరుగుతుంది? సో వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్. ఏం చేస్తున్నాం? కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్న దిస్ కాల్ స్టేట్మెంట్ వేరే క్లాస్ తో బైండ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అక్కడికి వెళ్ళి అన్నిటికి we are assigning a value. Fine. So now you understand what about this and super ఎందుకు వాడతాం?
వెరీ గుడ్. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయడానికి చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి we use సేమ్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయాలంటే we use this call. Hope the difference is very clear, right? Fine. Coming to multi-level. What is this multi-level? The name itself suggests it is having more than one level. More than one level ante, for example, here I am having A, B, then again I am having C. దీన్ని ఏమంటాం? పేరెంట్ ఆఫ్, దీన్ని పేరెంట్ ఆఫ్ సి అండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ ఏ, దీన్ని చైల్డ్ ఆఫ్ బి. దీన్ని ఏమంటాం? supermost class for a supermost class for a C. What do you mean by supermost class? The topmost level class is known as, in generally for any class, what is the supermost class? Object is the supermost class. Fine. So see here I am having multi-level. Not only 3 levels, I can have 5, 7, 8, 9, whatever it might be, but more than one level. Whenever we are having more than one level, we call it as multi-level. Here what happened? This constructor will bind it with this class constructor, parent. This class constructor will bind it with its parents. So constructor chaining happens, right? Here 3 constructors we are having. Constructor C, constructor B, constructor C will bind it with B will bind it with A. There is a clear cut indication that what had to bind with which. So there is clear cut identification here because it need to connect with its parent. Fine. So coming to multiple. What do you mean by multiple? This is a special rare case in Java. What is this rare case? Here multiple, right? So what do you mean by multiple? So this is a special rare case in Java. Multiple ante enti? Having ఎంతమంది పేరెంట్స్? 2 పేరెంట్ క్లాస్. ఒక చైల్డ్ కి ఎంతమంది ఉంటారు? 2 పేరెంట్ క్లాసెస్. అంటే ఏంటి? I am having a child C. Here I am having in a single level, I am having multiple parents A, B, D. So here in a single level, I am having multiple parents. Now see here, observe carefully. Am I have any constructor in C? Default constructor. Every class has it. Default constructor. A, B, D. I am having constructors and C also having constructor. So in any constructor, the default statement is, the first statement is ప్రతి కన్స్ట్రక్టర్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి తెలుసా? సూపర్. ఏంటి ఇది ఎవరిస్తారు? గివెన్ బై కంపైలర్. ఇఫ్ వి ఫర్గెట్ టు గివ్ ఎనీథింగ్, కంపైలర్ ఇస్ అవర్ మెయిన్ హీరో. ఇట్ విల్ టేక్ ద లీడ్. సో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ అయిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సూపర్ కాల్. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ సూపర్ కాల్? టు బైండ్ విత్ పేరెంట్ constructor, right? Very good. Here in a C, I am having a constructor and it having a one super call statement. Clear? Child undi, child lo super call statement undi. Okay na? Ikkada em undi manaki? Something I am having what? Unda? One supermost class. Clear? See, I am having one super call statement. ఎక్కడ? సి కన్స్ట్రక్టర్ లో. అలానే ఏకో కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా? దాని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇక్కడ వెరీ గుడ్. బైండింగ్ అంటే ఏంటి? మ్యాచింగ్. సో హియర్ ద చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ నీడ్ టు మ్యాచ్ విత్ ద
పేరెంట్ ప్లస్ కన్స్ట్రక్టర్. వెరీ గుడ్. ఎవరు బైండ్ అవుతారు? సూపర్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ నీడ్ టు బైండ్. నౌ దిస్ సూపర్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్. ఎంతమంది ఉన్నారు పేరెంట్స్? దేంతో బైండ్ అవ్వాలి? సూపర్ కాల్ తో. పేరెంట్ క్లాస్ ఉన్న సూపర్ కాల్ తో. ఎన్ని ఉన్నాయి? చైల్డ్ క్లాస్ లో 1. పేరెంట్ ఎంతమంది? దేంతో బైండ్ అవ్వాలి? సో అట్ దట్ మూమెంట్ this JVM got confusion. Which supercast statement it need to bind it? So it causes a problem. So we call that problem as ఏం జరుగుతుంది? Chaining, constructor chaining ఏనా? So we call it as constructor problem. Very famously known as, why it is known as diamond problem? If you see, this looks like a ఎలా ఉంది? డైమండ్ లా ఉందా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్స్ లుక్స్ కాల్డ్ యాజ్ diamond problem. Now understand why we don't have multiple inheritance in Java. In classes, I am saying in classes we don't have multiple inheritance in Java. Clear? Understand? What is the main problem? The main problem is binding. Why? Because of the constructor. So in a constructor of the child class is confused to bind with the parent class constructor. At this moment JVM got confusion. So this confusion caused a constructor chaining problem. So we also known as clear? Understand why we don't have multiple inheritance in Java? Sure? Very good. Then can we call, without inheritance, can we call a programming language as object-oriented programming language? Can we? Can we? Then how to overcome this? The main problem is super call. Super call అందులో ఉంది constructor. Then is there any concept called without constructor? Then we have something called interface. Something we have interface. Now, so in order to overcome this, we are having a concept called what? Interface. Now what is this interface? Why we are giving this much of hype to this interface? Can we achieve this whatever we are told, right? Like multiple inheritance in interface, we don't have constructors. Why? What is this interface? See, interface. So interface is also same as class. Same as class. What is this class? What is class? Class. So in a class, what we have? We are encoded with all the static, non-static members. But in this interface, we are having only static variables. What we are having? And concrete methods. What we can have? Static concrete methods. Then only non-static abstract methods.